Good afternoon, and here our class is standard 5th B. Our students had prepared a lot as the inspection is going on. Whatever they made, they just presented here like houses. This is craft work. Okay, this is ATM machine, right? And here are so many earthen lamps that are pantyas. Our students are very ready. Here are some wall hangings. There are some houses again. And are you ready? If you are ready, then I think, see, many more greetings are here and rakhis and many things. We'll start the poem Kaku Kaku, right? 1, 2, 3, start. Kaku Kaku, what do you do? Kaku Kaku, what do you do? In April, I open my bill. In April, I open my bill. Kaku Kaku, what do you do? Kaku Kaku. Very good, very good. Come on. What do you do? In June, I change my tune. In June, I change my tune. Kaku Kaku, what do you do? Kaku Kaku, what do you do? In July, away I fly. In July, away I fly. Kaku Kaku, what do you do? Kaku Kaku, what do you do? In August, go I must. In August, go I must. Bye. So this was the poem of Kaku Kaku. What do you mean by Kaku? Kaku म्हणजे काय? बरोबर. कोकिळ केव्हा काय काय करते तिच्या कामांबद्दल किंवा तिच्या या सगळ्या दिनक्रमाबद्दल या कवितेतून आपल्याला सांगितलंय की ती ककू काय करते? एप्रिलमध्ये ओपन द बिल म्हणजे ती गायला सुरुवात करते. इन मे आय सिंग ऑल डे म्हणजे ती दिवसभर गाते. इन जून आय चेंज माय ट्यून म्हणजे ती काय करते? तिचा आवाज बदलते. आणि इन जुलै अवे आय फ्लाय ती जायला सुरुवात करते. आणि इन ऑगस्ट ती जातेच, राईट? तर अशा पद्धतीने तिचा हा सगळा एप्रिल ते ऑगस्ट पर्यंतचा तिचा जो काही क्रम असतो गाण्याचा तर तो या कवितेत आपल्याला सांगितलेला आहे. सो वी विल से बाय बाय ककू.